Hi everyone, welcome to this module of the Greenlock e-course. In this presentation, I will guide you through the Leuven use case on logistics as a service. My name is Marij, Lambert. I work for the city of Leuven, the city in Belgium. In this session, I will present how we applied a logistics as a service concept. In a real-life pilot, we focused on food surplus redistribution. The Leuven pilot was part of the Flanders Living Lab and ran between November 2025 and March 2026. In Leuven, we identified both a social need and an untapped opportunity. On one hand, there's a growing need for access to healthy food, and on the other hand, significant amounts of food surplus are still lost. And the current system is fragmented, unpredictable, and often relies on ad hoc agreements. And in addition, redistribution is still frequently done with diesel vehicles. At the same time, we identified unused capacity in existing cyclo-logistics operators in our city. So we decided that this created a strong case for a more structured and sustainable approach. To address this challenge, we tested the data-driven logistics as a service system. And the idea there was to match supply and demand of food surpluses and organize the transport using zero-emission cargo bike deliveries. Our objectives were both environmental and social. We aimed to identify new food surplus streams, reduce food waste, and enable structured redistribution. And we also wanted to support social organizations with additional food supply. And strengthen the business case for cyclo-logistics operators in our city. And finally, we aim to generate data and insights for future policy making. The pilot was supported by a digital backbone created by the tech team in the Greenlock project. This included a LaaS marketplace where shops could register surplus food and select pickup times. The system was connected to the transport management system of the logistics operator, not by API, but we used a manual export and import. We also used a digital control tower to monitor operations and to steer logistics through business rules. Drivers worked with a mobile app, bring your own device, to provide real-time updates and quality checks. To better illustrate how this works in practice, we will now show a short video of the Leuven pilot. So please enjoy our 3-minute story. We zijn midden november gestart met het project Greenlock. En dat is een Europees subsidieproject waarbij we voedseloverschotten gratis komen ophalen bij lokale handelaars met onze cargobike. En wij brengen die dan naar sociale organisaties in Leuven. Het is een heel fijn initiatief. Superleuk om te merken dat de stad ook vecht tegen voedselverspilling en daar ook lokale handelaars in aanmoedigt en zo ook lokale verenigingen steunt. Dus met heel veel plezier doen wij daaraan mee, omdat we heel graag onze stad een warmere plek willen maken. Met dit systeem hebben we ook de garantie dat onze overschotten op een voedselveilige manier terechtkomen op de plek waar het moet zijn en dat is heel fijn om te weten. Ja, we zijn met een project gestapt omdat geregeld is er voedseloverschot en dan kunnen we niet anders dan in de vuilbak gooien. En dankzij dit project gaan we beter nadenken van misschien moeten we het niet weggooien, maar het bijhouden. Het is een kleine moeite en het kan natuurlijk een verschil maken. Gaat het nu over 10 kilo of over een beetje, dat je altijd de reflex moet hebben van oké, we kunnen het doen. Wij doen mee aan Greenlock omdat dat perfect eigenlijk bij ons concept past dat we hier willen doen bij EURECAT. Namelijk een ecologischer alternatief voorzien voor leveringen in de stad. Dus Greenlock werkt met een online platform waarop dat handelaars in Leuven kunnen aanduiden of ze voedseloverschotten hebben. Wij krijgen dat binnen via het platform en wij komen die ophalen met de fiets en brengen ze naar de sociale organisaties. We zeggen ook altijd voedsel, dat is een middel voor ons. Dat is een belangrijke basisnood. Mensen hebben nood aan gezonde voeding.
Maar het is ook een middel om uit je huis te komen, het is ook een middel om terug aan de slag te gaan. Ons sociaal restaurant vormt een beetje het hart van onze werking. We zijn elke weekdag open, wat maakt dat wij ook elke dag op zoek zijn naar veel voedsel om klaar te maken in het restaurant. We zitten hier vlak in het centrum van de stad, dus alle winkels zijn ook heel dichtbij. En dan denk ik dat een bakfiets het makkelijkste is om die dingen tot hier te krijgen. Langs de andere kant hebben we ook al jarenlang in ons buurtcentrum, en dat is ook hier in Sint Maartens al gestart, wegeetfrigo's. Die wegeetfrigo's zijn bijna altijd ook leeg. En dat heeft niet te maken omdat er niks in komt, maar vooral omdat het heel populair is en mensen vaak de dingen direct meenemen die in de frigo terechtkomen. Het GreenLock-project is voor ons echt wel een meerwaarde, omdat het ons helpt om onze voedkost laag te houden. De 3 euro die mensen betaalt is effectief de prijs die wij kunnen besteden aan ingrediënten. En via het GreenLock-project kunnen we eigenlijk kwalitatief nog goede groenten en producten in de maaltijden verwerken. Het heeft een hele grote impact voor iedereen. We hopen natuurlijk dat er nog vele handelaars die nu niet deelnemen aan het project in de toekomst deelnemen, want hoe meer dat we hebben, hoe meer dat we kunnen verdelen. Registreer je gewoon en dan kan je meedoen. A key element of the pilot was stakeholder engagement. We started with a survey to assess potential and willingness, so the potential of food surpluses in our city and the willingness of local shops to participate. Then we launched 2 communication waves, including direct visits to shops, the video of course, media coverage and targeted communication. And here, trust and ease were essential throughout the process. This graph shows the conversion from awareness to activation. While many stakeholders were reached, only a smaller group became actively involved. And this highlights that targeted engagement strategies are crucial to convert interest into real participation. One key insight is the impact of live contact. Retailers who had direct personal contact were much more likely to participate. Activation rates increased from 4 to 16.7%. So this clearly shows the importance of human interaction. During the pilot, 10 shops actively participated and 11 social organizations received food. In total, 66 pickups were carried out, saving 355 food boxes. This corresponds to approximately 1.4 tons of food rescued, and at the same time we avoided around 1.4 tons of CO2 emissions, thanks to cargo bike logistics on the one hand, and mainly by avoiding to produce the food again. And we also achieved consolidation by combining deliveries. The pilot generated strong positive results. We saw high satisfaction among participants and clear operational benefits. Awareness of sustainable logistics increased significantly, and there was also a strong social impact, including improved access to food and reduced emissions. Overall feedback from users and staff was very positive. Acceptance of the solution was high. Most stakeholders support a more centralized approach to food surplus logistics, and many participants indicated they would continue in future projects.
However, long-term continuation depends on structural support and funding, and on a guaranteed minimal volume. Several key lessons emerged. Digital tools are essential for monitoring and coordination. The LaaS approach seems to work well for small-scale, high-impact flows, like this one. We also learned that combining social, environmental, and mobility goals increases engagement significantly, and this was exactly the leverage we needed. Cities play a key role as facilitators and neutral coordinators. Additional lessons include the importance of communications, of course. Showing the concept through a video strongly increased engagement. Simplicity and speed are critical for retailers. At the same time, predictable volumes remain a real challenge. Finally, we observed strong competition from commercial food apps like Too Good To Go in Belgium. I thank you very much for your attention. I hope this example from Leuven provides useful insights for your own context. And for more information about the GreenLock project, please visit the project website. Bye.